he's with me. So and we gonna go full crazy. We're going crazy. Crazy. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, doing? young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Yeah, Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you tried to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Correct. My Okay. number? That's my brother right here from day one. We used to wake up and, damn. I know, and people know, that was around in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Did you miss me though? For real, because it seems like a thing. It's his birthday party. Man, but I'm talking about for your birthday. Huh? Why won't you party with me for your birthday, man? We partied for my birthday before. You came to my party. No, me and you ain't never really party, you know what I'm saying? So, I was on the streets, and then Papa decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and stay with his kids. O caso de Sean Combs, mais conhecido como Puff ou Diddy, parece estar mais complicado a cada dia que passa. Como já mencionamos em outros vídeos aqui no canal, ele enfrenta graves acusações como agressão, violação, tráfico humano e muitos outros crimes. Este caso tem mexido com a indústria da música e a imprensa tem feito várias matérias sobre o tema. Nos Estados Unidos parece não se falar de outra coisa, mas os rumores sobre Diddy já correm há muitos anos e muita gente acredita que ele tem sido um verdadeiro predador sexual que aproveita-se do poder e da fama para conseguir tudo o que quer. Como dissemos antes, isto são apenas rumores e até hoje ninguém conseguiu provar as acusações feitas contra ele. No entanto, os mais atentos ao mundo do rap sabem que foram muitas as pessoas que acusaram Puff de ter comportamentos estranhos ao longo dos anos. Uma das vozes mais ativas contra o rapper é o seu antigo guarda-costas. Ele já dá entrevistas há anos a contar algumas histórias que viveu ao lado de Puff. Segundo ele, o rapper envolveu-se com muitos outros homens na indústria da música e um deles é o cantor Usher. Muitos fizeram disso uma piada, mas o antigo guarda-costas sempre afirmou que Puff e Usher tinham uma relação amorosa no passado. Numa entrevista que Puff deu numa das suas festas há alguns anos atrás, o rapper deu algumas declarações que foram levadas na brincadeira, mas que acabaram por deixar dúvidas na cabeça dos fãs até hoje. That's my brother right here from day one. We used to wake up and back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the frosted flakes because he used to always get up early. Now he's one of the richest guys in the world. Yo, what the fuck did Puff just say? Como podemos ver, aquilo que Puff disse foi levado na brincadeira. No momento, todos riram da situação, mas como já mencionamos, o seu antigo guarda-costas alega que aquilo não foi apenas uma piada, que Puff e Usher tiveram um caso e que ele tem provas disso. I know, and people know, that was around in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Now, I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. O suposto caso entre Puff e Usher deu o que falar na mídia há alguns anos atrás. Houve muitas pessoas que afirmaram que viram os dois juntos, mas nenhum deles deu declarações acerca disso. Numa entrevista que deu a uma estação de rádio, Usher contou que morou na casa de Puff durante algum tempo, um lugar chamado Flavor Camp, que em português significa o campo dos sabores. I moved to New York City.
and I lived with Sean Puffy Combs for a year. We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp? Yeah, Flavor that's what it Camp. was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In to the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I Come mean, on. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle, Right. And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Como já mencionamos, o suposto romance entre Puff e Usher nunca foi confirmado, mas é impossível não reparar no desconforto na cara de Usher quando falamos de Puff ou mesmo quando ele está presente. Justin Bieber também passou muito tempo com Puff no início da sua carreira e também ele aparece extremamente desconfortável em alguns vídeos que tem com o rapper. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time. Yeah, it's gonna be yours. So, every time you come in LA, it's a little dusty, but you know, look at the front shot of this. Man. Minute. Woo. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down there, you gotta, you know, wear your seat. I mean, I'm 15. You could ride in the passenger seat. I got my permit. Now that, not yet. No. All right, 16. No, 16. slow All right. down. Let's slow down, Jess. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours when you know, when you get 16. You're good to go. I'm good to go. Yeah. All right. And then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. I get the mansion. Yeah. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? He's with me, so and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go get some girls. Justin Bieber nunca disse nada a respeito do que realmente aconteceu quando esteve em casa de Puff, mas a linguagem corporal e expressão facial do jovem nos vídeos parece revelar muita coisa. Bieber parece estar extremamente desconfortável na presença do rapper, e num dos vídeos, Puff chega a perguntar porque é que ele nunca mais disse nada e dá a entender que Bieber está a fugir dele. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. My Okay. number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Yes. Okay. 5555. Okay. 55. Y'all heard that? Estes vídeos não são o suficiente para provar que Diddy é culpado dos crimes que está a ser acusado, mas levantaram muitas suspeitas na altura. Falamos de um homem que já é conhecido por alegadamente abusar sexualmente de menores, e quando este tipo de vídeos chega até aos fãs, é impossível que todos não fiquem preocupados. Mas estes não são os únicos vídeos em que podemos ver crianças extremamente desconfortáveis na presença de Puff. Em 2020, ele publicou um vídeo na presença de várias crianças. Vídeo este que também deu muito o que falar. Introduce yourself. My name's Ava. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Oh, Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Eva Baroni Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. But please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. I always come over. Yes. And it's Ava Baroni Combs. Come on.
Como podemos ver, Puff é o mestre da arte de deixar crianças desconfortáveis. Até hoje, ninguém conseguiu provar que ele é culpado de abusar das crianças, mas muita gente defende que ele é um verdadeiro predador sexual. E agora a polícia parece estar a investigar tudo isso. Mas não são só as crianças que demonstram desconforto na presença do rapper. Há alguns anos atrás, ele apareceu num podcast juntamente com Fabulous, Jadakiss e o rapper Nori, e o seu comportamento parece muito estranho. Yeah, I love this drink. Where you put my Chance with you. I bag like at? when you like this, Daddy. Yeah, where you put my bag Daddy, at? I like when you it's right scrambling here, and scraping for shit. No, I got I notes like and that. shit. Okay, yeah, I'm not gonna go over with that one. Make a That wish. one. Just blow it out. It's your birthday every day. Every day's your birthday on Drink Champs, goddammit. Mais uma vez, o que podemos ver aqui foi Diddy a deixar alguém desconfortável com as suas atitudes. Mas Nori não foi o único a estranhar os avanços do rapper. A um certo ponto na entrevista, ele virou a sua atenção para o rapper Fabulous e as coisas ficaram ainda mais estranhas. Did you miss me though? For real? Because I'm saying, it seems like a thing. It's his partying birthday with party. Puff, man. Man, but I'm talking about for your birthday. Huh? Why won't you party with me for your birthday, man? We partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? So check this out, it's me, Tyrese, Ray J, and F. Gary Gray. You know, I'm a type of nigga, I like variety, man. I like people that's unpredictable. You know what I'm saying? I like different personalities. So I was like, I never knew they would become what they are today. But you know what I'm saying? But like, you know, that sounded like the type of night I want to have in Vegas. You understand what I'm saying? É possível sentir a tensão que existia na sala ao assistir este vídeo. Ninguém parecia estar a concordar com o comportamento de Puff, mas ele não parou por ali. Ao longo da entrevista, o rapper continua a agir de forma estranha. Don't do that. Yeah, that's why I said let me pick it up. That's why I said let me pick it up from right there. This why I gotta pick it up from right there. Look at this nigga. This is a married nigga. Go ahead. No, bro. Killing. No. Come tell the story. Bro, we're intoxicated. Listen. Oh, bro, we helping me build that beautiful, nice guy, Rastafari brand of yours, huh? I see, man. Estes vídeos mostram o tipo de comportamentos que Puff tem que leva a todos a acreditar que ele é realmente um predador sexual. Os vídeos por si só não provam que ele é culpado, mas sem dúvida dão muito o que pensar. Outra pessoa que diz ter sido alvo dos avanços de Puff é o rapper 50 Cent. Nos últimos dias, ele tem aproveitado a investigação que está a decorrer para fazer piadas sobre Puff. Mas as piadas de 50 não são de hoje. Já há anos que ele diz que Puff tem relações sexuais com muitos outros homens na indústria. Numa entrevista que deu ao podcast Drink Champs, 50 afirmou mais uma vez que Puff tem interesse em outros homens e disse ainda que um dia todo o mundo ia saber a verdade e que lhe iam dar razão. He was like, yo, so when we gonna get the chance to, to kick it, like we can just hang out, nigga, we gotta kick it. This is Puff. Okay. He telling me we gotta kick it and shit, and he was like, yo, why don't we like go shopping or some shit? I mean, like, I pay for it. And I was like, what the fuck this nigga just said? I got the fuck away from him, but I was like, this nigga, fucking, this nigga just told me he'd take me shopping. And this is shit that goes on. But it's just a little fruit, it's a fruit pile. It's a fruit pile, trust me. You see these little weird ass pictures and shit like that out there, sitting out there for no reason. You don't see accident pictures of me like kissing niggas. Like that doesn't happen by accident. You know what I'm saying? Like, I'm telling you. I'm telling you, look. Later you gonna find out a little shit that I be saying. 50 Cent, Usher, Justin Bieber, Fabulous e muitos outros. Ninguém parece estar a salvo na presença de Puff. Mas eles não são os únicos. Recentemente, o comediante Cat Williams também alegou que Puff ofereceu milhões para que pudesse envolver-se com ele. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. Now, I've had to turn down $50 million 4 times. 4 times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right, because P. Diddy be wanting to party.
And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. That's why I can say them so freely. Kid, I need to know. You here, get your number. Thank you, sir. Thank you. Esta entrevista de Cat Williams foi bombástica e ele revelou muitos segredos da indústria. Ele não foi o único a alegar que Puff tentou pagar para estar com ele. Já outras pessoas do mundo da música disseram o mesmo. Os rumores de que Puff envolve-se com outros homens já correm há muitos anos e a um certo ponto até o rapper Ja Rule foi envolvido nos rumores. Next thing you know, somebody rang the doorbell. We had the presidential suite where we was at. So I opened the door and the dude said, yo, I'm here for my cousin. I said, who your cousin? He said, Ja Rule. I said, well, he busy right now. He said, he busy doing what? I said, he with Puff, they're in the room, they busy, they don't want to be bothered. He said, well, I'm going in there. I said, bro, you ain't going in there because he told me they don't want nobody to be bothering him. He tried to bum rush me, I grabbed him and threw him against the piano. When I threw him into the piano, Puff and Ja Rule runs out the room. Puff got his towel, Ja grabbing his towel, but they butt the naked. And so then Ja was like, yo, what's going on? Yo, G, that's my cousin. He know me well, you know, and Puff was like, yo, G, what happened? I said, he tried to get in the room. I told him he couldn't get in the room. And he was like, he just looked, Puff looked at Ja. He said, yo, Ja said, you ain't want to go in that room because there's a lot of freaking going on. Como já dissemos várias vezes ao longo deste vídeo, tudo isto não passa de rumores. Até hoje, ninguém conseguiu provar as alegações contra Puff. Mas é difícil ignorar o facto de que todos aqueles que estão à sua volta parecem ter uma história sobre ele para contar. Após as buscas em casa de Puff, surgiu mais uma pessoa a fazer graves acusações contra ele. Trata-se de um jornalista americano chamado Touré, que disse que Puff despediu um dos seus familiares por ele ter recusado a ter relações com o rapper. I was personally disturbed many years ago, okay? I know this man well enough to call him and say, hey, I need a favor. Yeah. And this might have been 10, 12 years ago that I called him and say, hey, I have a family member who I want you to hire them as an intern. Yeah. And I have never talked about this publicly. And he said yes. And they were flying around, one of the interns, Atlanta, Miami, whatever, on the jet, in the house, whatever. And then the internship stopped abruptly, like 3 or 4 months into it. Yeah. And I spoke to my family member, like, well, what happened? And they wouldn't say. Yeah. And I'm like, why did it end? He wouldn't say. And years later, they finally came out, and this is a male, and said that Puff had said, come home, stay the night with me, or the internship is over. And they said, absolutely not. He said, absolutely not. And the internship ended. But from there, I was like, oh, like this is how it goes. Okay. Como podemos ver, aparecem novas acusações contra Diddy a cada dia que passa, e parece que todos à sua volta têm uma história para contar sobre o rapper. A polícia continua a investigar todas as acusações feitas contra ele e provavelmente vamos saber mais pormenores sobre este caso nos próximos dias. Neste momento, ninguém sabe onde está Puff, mas sabemos que ele vendeu grande parte das ações que tinha das suas empresas e foi obrigado a afastar-se dos cargos importantes devido a toda esta polémica. O que vocês acham que vai acontecer com o rapper? Será que Puff vai ser preso pelos graves crimes de que está a ser acusado? Ou tudo não passa de rumores e ele vai continuar em liberdade? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Na próxima semana, vamos lançar um vídeo a falar sobre o homem que acusa Puff de assédio sexual e revelar todos os pormenores deste caso. Por isso, subscreve o canal e ativa as notificações para seres avisado sempre que publicarmos um vídeo. Quanto a nós, vamos continuar atentos a este caso para que possamos manter-vos informados.